So first I'll ask her to, for example, smile, and you'll see a nice smile come up, or perhaps another one. She could perhaps be surprised or angry. Salutare și bine te-am regăsit. Sunt în fața unei mulțimi care este gură cască, în fața unei tehnologii care mă sperie. Îți spun aceste cuvinte cu piele de găină. În fața mea este CEO-ul companiei Neon, iar în spatele lui, în spatele camerei, sunt niște personaje care arată ca niște oameni. Singura problemă e că nu sunt. Și asta este cea mai mare sperietoare a umanității. Partea din tehnologie la care ne așteptăm cu toții este aici. Hai să vedem. Now at this point I'm going to actually freeze the face. So I'm going to just change modes very quickly into a mode where at this point I'm going to show how we can control specific facial features. For example, the eyes. I can close them, I can open them. So what is he doing? If you look at his tablet, maybe Simon can show it a little bit. Forgive it is not a final UI or anything like that. This is for our internal testing. He can slide his eyes open and close. He can say, okay, move your mouth this way. Can you move your head this way? Can you move her head while closing her eyes? I've been always dreaming about how can we connect the bridge between machines and humans. How can we make machine world much more interactive so that anyone can talk to technology in the same way that we talk to each other. Right. Do not misunderstand that this is an image or video manipulation technique as we have seen in deepfakes or many of the other techniques. This content is generated real time by machine originally based upon a person, same as their AI assistant is based upon a real person's voice, but that person didn't have exactly that expressions ever. Perhaps I've said something and they don't really agree, or maybe they do agree, and I'd like them to start smiling or nodding. So you'll see that she's nodding, and I can ask the one over here to nod as well if I'd like. So I'll just do that. And while that's happening, you can see that their internal state on that small window that you're seeing as a debug window, you'll see that actually their mind state, or whatever you call it, internal state, is moving towards that particular permutations. Now they can also speak, so I'll ask the yoga instructor to say something, and she's thinking about that, and in a moment we'll have her say some greeting. It's just coming now. Okay. Welcome. Or perhaps there's something else you might want to say. Did you notice that even the welcome, she said welcome different way, then welcome different way. The reason for that is because Are you having fun? It's not in our control how they are going to react to that particular situation. Now, we knew that since we're at CES, there's a lot of cameras around, so we thought it might be fun to have them pause and pose in a selfie position. So I've asked them all to assume a selfie pose at this point, and that's just being queued up, and you'll see them enter that. And you can see the same thing happening on the back side Neon also. So they are all controlled with the same systems right now. All these neons, two neons, have a multiple way to do, say, welcome, multiple way to smile, multiple way to do this thing, and they can choose whatever way they want. They do not have their intelligence right now in that particular path. They are choosing their permutation, that path, and coming back to that scene when we are instructing them by just seeing. Later, that can be interactive, because if you smile, this responsive system of the core RT can understand that, okay, that was a smile, I need to respond with a smile, and that is what the machines are about. But all of these things that you are seeing is live, real time, failing, trying. I wanted to give my sute de oameni se uită în stand la această prezentare, de jur împrejurul nostru sunt extrem de multe companii cu produse foarte interesante. Iar aici nu avem niciun produs pe care poți să pui mâna și totuși
este mai multă lume ca la Rather orice altă than prezentare. we becoming more Și seen, cei can care we stă pe make partea scenes more asta human? au niște colegi pe partea And of opusă. course, we are seeing some Face of puțin those things camera. already happening in our homes and in our Tipul din pockets. Now stânga we are ta? talking to them. Deasupra Our cel cu AI cărțile? assistants and Sau interfaces domnișoara, becoming more human. domnișoara, reporter, mai în stânga un pic. But then, there is a child in every one of Uite-te us binele. mind. We always dream that can Și pe partea cealaltă like us. For her, sunt Princess Ona patru is domnișoare much care more sunt important pregătite than să me. răspundă la întrebări. We started thinking about that. Okay, we have reality, almost reality, 100% kind of reality. We need that. In order to be someone human or feel like that you are interacting, it need to be real time. When I'm talking to you, you are nodding your head. It need to be real time. When I'm talking real time, I'm talking about 20 milliseconds. So think about in 20 milliseconds, every smile is generated and providing to you. And we can also have her speak. So let's switch to a mode where she can speak. For example, she might say a story. Once upon a time, there were 4 little rabbits, and their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. They lived with their mother in a sandbank underneath the root of a big fir tree. Now, my dears, said Miss Old Rabbit, one morning you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. And don't go I'm into going to move her head by just I'm sliding going that out. thing. So this is Then not old a Miss recorded Rabbit took a animat basket spune under her povești la arm comandă. is Și arată ca o generated in femeie. live real on a time. loaf of bread and 5 currant buns. The voice delay that you see. So this is another neon where the focus has been more on speech and speech in different languages. Just a quick example in English. Hi, welcome to CES. Now, the voices aren't something that we produce. They could come from an external third party. In terms of expression also said similar way, so you understand it's a similar. Yeah, I can change expressions on this one. For example, here's a confused look. So when you say confused mode, that confused mode system is also coming it's a similar system. It's a similar kind of neon, her with her own confused expression, her own smiles, right? Mai țineți minte când acum vreun an, doi, băncile au încercat să introducă asistenții vocali care vorbeau așa un pic stricat? E bine, anul ăsta o să vorbească clar și vor avea și față și corp. Și se vor și enerva sau vor zâmbi. Cam asta înțeleg eu până în momentul ăsta. CES에 오신 것을 A, și vorbește mai multe 환영합니다. limbi, inclusiv chineză. And perhaps something in Chinese. 你好，请问我有什么可以帮你？ Ok, și totuși la ce ne uităm aici? Este în realitate o femeie adevărată care a fost scanată și transformată într-un fel de avatar. Dar avatarul ăsta, spre deosebire de toate avatarele pe care le-ai văzut până acum, este cea mai nouă generație. De la pozele alea schimonosite de așa am ajuns. Ați văzut animoji, chestiile alea de pe iPhone? Ei, asta este super next level și cu puterea de procesare a calculatoarelor moderne poți obții o persoană reală transformată într-un CGI de genul ăsta, într-un avatar, pe care apoi poți să-l manipulezi să facă ce vrei tu. Iar vocea poate să vină de oriunde. Și în cele din urmă obții un personaj care face ce vrei tu. Fie că vorbim despre un business care are nevoie de cineva care să interacționeze, fie că vorbim despre, nu știu, un personaj, ai tu nevoie de un personaj. Sau pur și simplu, poate ai nevoie să te înlocuiești pe tine la locul de muncă. Imaginați-vă că într-o zi aș putea să mă pun eu pe mine să spun ceva pentru că mi-am făcut, nu știu, o operație estetică la sprânceană sau poate am căzut și m-am lovit de o ușă, mi-am vinețit un ochi și îmi trimit avatarul la muncă în locul meu. Pentru că scenariile pe care le-am văzut dincolo cu tot felul de personaje, alea nu sunt totuși CGI. După ce m-am uitat mai cu atenție, jos scrie că sunt ilustrații, așadar sunt filmări reale. Însă dincoace, aia este reală, asta nu. Și totuși asta pare reală. Ceea ce ne demonstrează că tehnologia care evoluează și în acest domeniu al animațiilor, acest CGI, aceste avataruri, avansează foarte mult.
Și separarea între partea de animație, de avatar, partea de inteligență și partea de voce devine foarte importantă. Compania asta se concentrează doar pe cum să arate avatarul. Fie că este o fată, fie că este un bărbat, fie că este o antrenoare de yoga, fie că este o asistentă de cabină. Nu contează cine este, contează ce spune și va putea spune în orice limbă. Va putea spune cu o voce de bărbat, va putea spune în chineză sau în română și să arate fix la fel și să se adreseze în fiecare țară și în alt mediu, astfel încât să fie înțeleasă. Dar știu că în momentul ăsta te gândești la deepfake și deepfake-ul ne sperie pe toți și vine. De aceea trebuie să știi cum funcționează chestiile astea ca să poți recunoaște ușor un deepfake. Da, avatarul acesta devine din ce în ce mai convingătoare. Este extrem de convingătoare. Dacă i-aș arăta imaginea asta oricui, la primul contact ar crede că este o persoană reală. Și trebuie să fim atenți că lucrurile astea vin și mai bine să știi decât să nu știi. Să spui că sunt rele și să le ignori nu este o opțiune. E mai bine să știi. Our aim is to make neon virtually real, more real, like us. We do not want neon to be an AI assistant. Neon is not an AI assistant. It's not hey neon. It is about Frank, Natasha or Anna. They have their own personality. You talk to them as if you are talking to a person. You have your customized person that you build friendship with, you build memories with. The neon learn from you, you learn from neon and you become a friend. That is what the goal is. The third thing is that neon is domain independent. If you want to learn yoga from a person who cannot go to everywhere, a neon yoga can come to your home as a teacher every Friday 1 hour and teach you yoga. When I go to travel some other part of the world where we cannot speak Hindi or English, they cannot speak that my language, I go to China. But in 5-star hotel of China, concierge, they want to provide me the best service, but they don't understand my language, I don't understand their language. A neon concierge can help me to communicate the way I want, a human interface to that thing. În loc de concluzii, hai să acceptăm cu toții că povestea aceasta era de așteptat și este încă la început. Trebuie să știm cu toții la ce ne uităm. Dar încă o dată, chestia aia este wow. Este wow din foarte multe puncte de vedere și pune o grămadă de întrebări și oferă o mulțime de răspunsuri în locuri la care nu te aștepți. Dar despre astfel de tehnologii vom mai vorbi.